Hello all, let's continue with our introduction part in polity. Ordinary bills, the three categories of bills பார்த்தோம்ல. Ordinary bills na என்னன்னு பார்ப்போம். Ordinary bills Lok Sabha, Rajya Sabha. It can be introduced in either house. It can be introduced by either public or private member. ரெண்டுத்துல யார் வேணா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், ரெண்டுத்துல எந்த ஹவுஸ் வேணா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். Prior recommendation, that is prior permission of the president is not at all required to introduce an ordinary bill. Simple majority போதும் to pass the bill. இதுதான் ordinary bill உடைய features. Suppose deadlock வருது, there is a deadlock situation. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா joint session summon பண்ணுவாங்க. So joint session is summoned by the president. Deadlock என்றது it's a situation where a bill is passed by the first house and rejected by the second house. ஒரு ஹவுஸ்ல பாஸ் பண்ணி ஒரு ஹவுஸ்ல ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா தான் டெட்லாக் வரும். ஸோ டெட்லாக்கை வந்து எப்படி கன்ஃபரண்ட் பண்ணுவாங்க, எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஜாயிண்ட் செஷன் வைப்பாங்க. ஜாயிண்ட் செஷன் சம்மன் பண்ணது, ஆர்கனைஸ் பண்ணது, தட் இஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணது பிரசிடென்ட். அதை ப்ரிசைட் பண்ணது யாருன்னா தான் ஸ்பீக்கர். ஓகே, வில் சி. So deadlock is a situation where a bill is passed by the first house and rejected by the second house. In the madri case la president summons the joint session of the parliament. In the words, keywords romba important because who summons the joint session na the president. Who presides over the joint session na speaker. Very very important rendu terminology. So, in this case, President summons the joint session of the parliament where the members of both Lok Sabha, Rajya Sabha, ரெண்டு பேருமே ஒன்னா உட்கார்ந்து they vote for the bill. அப்ப அந்த பில் பாஸ் ஆச்சுன்னா, இங்கேயும் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி தான், ஆர்டினரி பில்னாலே சிம்பிள் மெஜாரிட்டி தான். ஸோ ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து உட்கார்ந்து அந்த பில் vote பண்ணி பாஸ் ஆச்சுன்னா பிரசிடென்ட் ஹேஸ் டு கிவ் த அசென்ட். பிரசிடென்ட் சைன் பண்ணி டைரக்டா அந்த பில் வந்து லாவா மாறிடும். அதர்வைஸ் அந்த ஜாயிண்ட் செஷன்லையும் பாஸ் ஆகலைன்னா பில்லை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் ஜாயிண்ட் செஷன். டெட்லாக் ஆச்சுன்னா திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் கேரிட் அவுட். ஜாயிண்ட் சிட்டிங் இஸ் பெர்மிட்டட் ஒன்லி ஃபார் ஆர்டினரி பில்ஸ். பின்னாடி நம்ம இன்னும் ரெண்டு பில் பார்ப்போம். அந்த ரெண்டு பில்லையும் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் என்ற கான்செப்டே வராது. ஸோ ஜாயிண்ட் சிட்டிங் கான்செப்ட் எங்கே இம்ப்ளிமெண்டட்னா only in case of ordinary bills joint sitting is implemented. Ordinary bill can be sent back by the president for reconsideration. If the bill is presented to the president for the second time, then the president must give the assent. Okay, like ரெண்டு ஹவுஸ்மே பில் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. இங்கே வந்து டெட்லாக் சுச்சுவேஷன் எதுவுமே வரல. ரெண்டு ஹவுஸுமே பில் பாஸ் பண்ண பேரு where it has to go, it has to go to the president. But president வந்து immediate assent கொடுக்காம he has the power to send back the bill for the very first time. அந்த மாதிரி send back பண்ண bill வந்து ரெண்டு ஹவுஸ்மே திரும்ப they reconsider it and திரும்ப if they again send it back to the president na second time compulsorily the president has to give the assent. This is the procedure, right? Next we'll move on to money bills. The prior permission of the president is must for introducing a money bill. Money bills must be introduced first in Lok Sabha. This should be introduced by a public member and not by a private member. Simple money bill na budget. Budget யார் introduce பண்ணுவா, யார் இந்த அதிகாரத்தில் இருக்காங்களோ, which means யார் எந்த ரூலிங் பார்ட்டி இருக்கோ அவங்க தானே பட்ஜெட் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும். அப்படின்னா மினிஸ்டர்ஸ் மட்டும்தான் மணி பில்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும். Not all the members of parliament. So only the ministers has the power to introduce a money bill. அதே மாதிரி லோக் சபால தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் செய்யப்படும் மணி பில். ஓகே, தேர்ட் திங் வந்து பிரசிடென்டோடைய பெர்மிஷன், ப்ரையர் பெர்மிஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிஃபோர் இன்ட்ரடியூசிங் த மணி பில். ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ஆர்டினரி பில்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட். ப்ரையர் பெர்மிஷன் மணி பில்ஸில் வேண்டும், லோக்சபால தான் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் செய்யப்படணும். அதே மாதிரி மினிஸ்டர்ஸ் மட்டும் தான் இன்ட்ரடியூஸ், மினிஸ்டர்ஸ்னால் யார், பப்ளிக் மெம்பர்ஸ் மட்டும் தான் இன்ட்ரடியூஸ் செய்யப்படணும். நெக்ஸ்ட், மணி பில்ஸ் ஆர் த ப்ரொபோசல்ஸ் ஃபார் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் த கலெக்ஷன் ஆஃப் மணி ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அண்ட் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள். ஒரு வருஷத்துக்குண்டான பட்ஜெட்
எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் என்ன, ரெவென்யூ என்ன, எதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணலாம், அது எல்லாம் தான் உன்னுடைய மணி பில்ஸுடைய ப்ரொபோசல்ஸ், ரைட்? ஸோ மணி பில்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் தான் இது. சிம்பிள் மெஜாரிட்டியே மணி பில்ஸ்க்கு போதும். நெக்ஸ்ட் திங், bill must be passed in the Lok Sabha with a simple majority. Rajya Sabha உடைய ரோல் என்ன மணி பில்ல அப்படின்னு பார்த்தா, Rajya Sabha can discuss the bill but cannot vote. Rajya Sabha must consider the money bill within 14 days. அதாச்சும் ஃபர்ஸ்ட் லோக் சபாவில் இன்ட்ரடியூஸ் செய்யப்படுமா மணி பில், இன்ட்ரடியூஸ் செஞ்சப்பட்டு அங்கே பாஸ் ஆன பேர் ராஜ்யசபாவுக்கு போகும். ராஜ்யசபா கேன் ஓன்லி டிஸ்கஸ் த பில், voting ரைட்ஸ் ராஜ்யசபாவுக்கு கிடையாது. 14 நாளுக்குள்ள ராஜ்யசபா அந்த பில்லை கன்சிடர் பண்ணி it has to give it back. There is no joint session for passing the money bill since ராஜ்யசபா has no power to vote the bill. ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருந்தால் தான் அங்கே ஜாயிண்ட் செஷன் வரும். இங்கே ராஜ்யசபாவுக்கு மணி பில்லில் voting ரைட்ஸே கிடையாது. ஸோ ஜாயிண்ட் செஷன் தேவையே கிடையாது. ஆல் த decisions are taken by லோக் சபா, ரைட்? The president cannot send back the bill for reconsideration. ஏன்? பிகாஸ் ப்ரையராகவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணறதுக்கு முன்னாடியே பிரசிடென்ட்டுடைய பெர்மிஷன் வந்தாச்சு. ஸோ பிரசிடென்ட் cannot send it back, right? Next, constitution amendment bill. These can be introduced by a public member or a private member. The prior permission of the president is not necessary for introducing these bills. These bills must be passed by both the houses separately with a special majority. Ordinary bill போலவே எந்த மெம்பர், ப்ரைவேட் மெம்பர், பப்ளிக் மெம்பர் ரெண்டு பேரில் யார் வேணால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். பிரசிடென்ட்டுடைய ப்ரையர் பெர்மிஷன் தேவை கிடையாது. ஆனால் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லுடைய ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் என்னன்னா, ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வேணும். ரெண்டு ஹவுஸ்மே தனித்தனியாக ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி கொண்டு அந்த பில்லை பாஸ் செஞ்சாதான் அது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில். நோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் இங்கே கிடையவே கிடையாது. President cannot send back the bill for reconsideration. President has to give the assent because ரெண்டு ஹவுஸ்மே தனித்தனியாக ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி கொண்டு பில் பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பிரசிடென்ட்டுடைய அசென்ட்டும் வேணாம். பிரசிடென்ட் அந்த பில்லை சென்ட் பேக் பண்ணணுன்ற அவசியமும் இல்லை. அண்ட் ஜாயிண்ட் செஷன்ன்ற ப்ரொவிஷனும் இங்கே தேவைப்படாது. ஒருத்தங்க ரிஜெக்ட் ஆனாலும் இட்ஸ் ரிஜெக்டட். ஸோ ரெண்டு பேருமே ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் பண்ணாதான் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் பாஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த 3 kinds ஆஃப் பில். ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரொடக்ஷன் தான். இன்டெப்த்தாக நம்ம ஒரு சாப்டரும் எடுக்கும்போது பார்ப்போம். ஸோ ஒரு குவிஸ் மாதிரி. ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் த சுப்ரீம் லா ஆஃப் த லேண்ட்னா இட்ஸ் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. கவர்மெண்ட் இஸ் லெஜிஸ்லேச்சர், எக்ஸிக்யூஷன், ஜுடிஷியரி. மூணுமே சேர்ந்தால் தான் அது கவர்மெண்ட். Legislature is a part of government. Next என்ன? Parliament means Lok Sabha, Rajya Sabha, President. இவங்க மூணு பேருமே கான்ஸ்டியூட் பண்ணாதான் அது பார்லிமெண்ட். Similarly, state legislature means அப்படின்னா என்னது? State legislative assembly, state legislative council and governor. இவங்க மூணு பேருமே இருந்தால் தான் அந்த state legislature. Next, President is a part of Union Legislature. Union Legislature na it's nothing but Parliament. So Central Legislature nalum, Union Legislature nalum, Parliament nalum, all these 3 terms are synonymous to each other. Which of the following institutions are permitted to make the laws in India? Both Parliament and state legislatures. ரெண்டு பேருமே laws make பண்ணலாம். Which of the following statements are true regarding the state legislature? For example, see statement 1. It is unicameral if it consists of state legislative council and governor. Unicameralனு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம்? வெறும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா. இங்கே கவுன்சில்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். It is bicameral if it consists of state legislative assembly, council and governor. Correct. So this statement is true. Parliament is empowered to establish or abolish a legislative assembly in a state. Actually, the statement is not correct. Parliament is empowered to establish or abolish a legislative assembly கிடையாது. Legislative council பார்லிமெண்ட் தான் வேணும்னா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும், இல்லைனா அபாலிஷ் பண்ணும். ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஒரு பெர்மனன்ட். அது எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லையுமே யூ வில் ஹாவ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. த மேட்டர் இஸ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் தான் சில ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும், சில ஸ்டேட்ஸில் இருக்காது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா பை கேமரா லெஜிஸ்லேச்சர், இல்லைனா யூனிகேமரல்.
அந்த மாதிரி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதும் இல்லாமல் ஆக்கிறதும் அபாலிஷ் பண்ணுறதும் பார்லிமெண்ட் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் 2 and 4 ஆர் கரெக்ட். Okay, which of the following house is the upper house in the state legislature? No, legislative council. So state legislature legislative council the upper house. அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட்ல which is the upper house na Rajya Sabha or council of states ன்னு சொல்லலாம். council of states தான் terminology used in the constitution. Okay, so இது எல்லாமே நான் இப்போ ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் சொன்னது தான். How many states in India have bicameral legislature? Only 6. Okay, initially 7 இருந்துச்சு, but we need to, it's full of updation, right? So current affairs ஒரு நாளும் மாற will have some updation. So only 6 is of present. ஆந்திரா எந்த ஸ்டேட்ஸுக்கெலாம் bicameral legislature இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, பீகார், யூபி, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பிகாஸ் இட்ஸ் மீன் என்ன சொல்கிறது ஸ்டேட்லேருந்து யூடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இட் டசன்ட் ஹாவ் பைகேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆஸ் ஆஃப் நவ். ஸோ ஆந்திரா எந்த ஸ்டேட்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இஸ் ஆப்வியஸ்லி நாட் அ ஸ்டேட் ஆஸ் ஆஃப் நவ். ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, பீகார், யூபி இந்த 6 ஸ்டேட்டு தான் இந்தியாவில் பைகேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் கொண்டு இருக்கு. Next, maximum strength of Lok Sabha enna 552, maximum strength of Rajya Sabha 250. Which are correct regarding Lok Sabha? The first statement, maximum strength of Lok Sabha is 552. Yes, it's correct. Not more than 530 are elected from states. Yes, it's also correct. Not more than 20 are from union territories. Yes, the third statement is also correct. What about the fourth one? Not more than 2 members who belong to Anglo-Indian community may be nominated by PM. While reading the statement எல்லாமே கரெக்டாக தெரியும், பட் the twist ஒரு வார்த்தையிலையும் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் ரீட் இட் கேர்ஃபுல்லி whenever you read it. 2 members ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டியிலிருந்து தான் நாமினேட் செய்யப்படுறாங்க லோக்சபாக்கு. கரெக்ட் தான். ஆனால் யார் நாமினேட் செய்யப்படுறா? யாரால் நாமினேட் செய்யப்படுறா? இட்ஸ் நாட் பிரைம் மினிஸ்டர், இட்ஸ் த பிரசிடென்ட். ஸோ இதனால் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் இல்லை. நெக்ஸ்ட், the members of which of the houses are elected through direct election? House of People's Representatives na enna? Lok Sabha. இந்த வார்த்தை தான் கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி ஷுட் நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். அதனால தான் ஒன்றுத்துக்கு வேறு ஏதாச்சும் நேம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வி மஸ்ட் பி அவேர் ஆஃப் இட். கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், நோ இட்ஸ் நாட் டைரக்ட் எலெக்ஷன். கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் இஸ் ராஜ்யசபா. ராஜ்யசபா வந்து டைரக்ட்லி எலெக்டட் பை பீப்புள் இல்லை. த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் only elect the Rajya Sabha members. So second கிடையாது. Lower house of the state legislature obviously மக்களால் டைரக்டாக எலெக்ட் செய்யப்படுவாங்க. அப்பர் ஹவுஸ் கிடையாது. ஸோ வெரி சிம்பிள், கீப் த சிம்பிள் திங் இன் மைண்ட். லோவர் ஹவுஸ் தான் பார்லிமெண்ட்லேயா இருக்கட்டும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்லையா இருக்கட்டும் டைரக்டாக பீப்புள் எலெக்ட் செய்யப்படுவாங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட், the members of the Rajya Sabha are elected by members of the Rajya Sabha are elected by all members of state legislative assembly இல்லை. நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன், எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் தான் எலெக்ட் செய்யப்படுவாங்க அப்படின்னு. ஸோ ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலாக இல்லை, எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலாக இல்லை, எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. ஏன்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இஸ் த டைரக்ட் எலெக்ஷன் வேர் பீப்புள் டைரக்ட்லி vote and select their representatives. அந்த representatives directly elected by people தான் ராஜ்யசபா எலெக்ஷனில் போய் எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ members of Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislative assembly. Next, which are wrong? All the bills are introduced by ministers only? No. All the bills are? No, because ordinary bill ப்ரைவேட் மெம்பருமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் ப்ரைவேட் மெம்பருமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். மணி பில் மட்டும்தான் மினிஸ்டர்ஸ் மட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். ஸோ விச் ஆர் ராங் தான் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும். ஆல் பில்ஸ் மஸ்ட் பி இன்ட்ரடியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லி இன் லோக்சபாவா? நோ, மணி பில்ஸ் மட்டும்தான் லோக்சபாவில் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும். ஆர்டினரி பில்லும் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லும் 2 ஹவுஸில் எதுலையாச்சும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ செகண்டுமே ராங். All bills must be introduced with prior recommendation of the president. No, money bills mattum da prior recommendation of the president. So third statement is also wrong. A bill
can be introduced in any of the house of the parliament. Okay, a bill by default it denotes ordinary bill if it is in particular in specific given as constitution amendment bill illana money bill nu kudutha mattum idu pannunga. A bill nu kudutha by default assume it as ordinary bill, so they will specify if it is money or constitution amendment bill. Okay, in the question they will specify it if it is money or constitution amendment bill. By default ordinary bill nu kudutha no problem. By default a bill nu kudutha நமக்கு 3 பில்ல எந்த பில்லுன்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ள இதாயிடும். ஸோ பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் ஆர்டினரி பில். நெக்ஸ்ட், விச் ஆர் ட்ரூ? பப்ளிக் மெம்பர் இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் அ மினிஸ்டர். ரைட்? எஸ், ரைட். Private member is a member of parliament who is not a minister. So ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். A bill becomes a law after it is assented by the president. Next, which of the bills are introduced first only in the Lok Sabha? Money bill. So இப்போ நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே repeated தான். It's very very important so that it will get registered in our mind forever and ever. If the money bills not passed, okay, இதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. If the money bill pass ஆகலைன்னா prime minister resign செய்யப்படணும். ஓகே, president resign ஆக மாட்டாங்க, finance minister இதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு மணி பில் பாஸ் ஆகலைன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ரிசைன்ஸ். ப்ளீஸ் see the explanation. This means that loss of majority in Lok Sabha. கண்டிப்பாக பட்ஜெட் அதாச்சும் மணி பில் பாஸ் ஆகணும். ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களுடைய மெஜாரிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம். மணி பில்லே பாஸ் ஆகலைன்னா அந்த ஹவுஸில் மெஜாரிட்டியே இல்லை. மெஜாரிட்டி இல்லைன்னா how they can rule it. So it's very very necessary. Money bill has to be passed and எப்பயுமே பாஸ் ஆகும். So government loses confidence and hence the prime minister should resign. எப்பெல்லாம் prime minister resign ஆகுறாங்களோ automatically his all council of ministers will resign. So செப்பரேட்டாக council of ministers resign ஆகணும்னு தேவையில்லை. prime ministers once resign ஆனாலே automatically his fellow council of ministers will get resigned. Okay, so that's why they swim and sing togetherன்னு ஒரு phrase இருக்கும் எப்பயுமே, prime minister and council of ministers. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம். council of ministers. ஓகே, பிஎம் அதாச்சும் ஒரு மெஜாரிட்டி பார்ட்டி இருக்குது லோக்சபாவில். அந்த மெஜாரிட்டி பார்ட்டி வந்து they get these number of seats, 272 seatsன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ this is the thing. இவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த பார்ட்டி ரூலிங் பார்ட்டி ஆகலாம். Then that party members, அந்த இவ்வளோ சீட்ஸ் எடுத்த ஒரு பார்ட்டி இருக்கும்ல, அந்த பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் சூஸ் தேர் லீடர் அண்ட் இண்டிகேட் இட் டு த பிரசிடென்ட். அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் தான் பிகம்ஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ மற்ற சூஸ் பண்ண எல்லா பர்சன்ஸுமே ஹிஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர். ஸோ இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் ஒரு பார்ட்டி. தேர் ரூல் ஃபார் தட் ஸ்பெசிஃபிக் டைம் பீரியட். On the advice of prime minister, president appoints his council of ministers for the smooth functioning of the government. ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் எலெக்ட் ஆயாச்சு. இப்போ பிரைம் மினிஸ்டருடைய அட்வைஸ் படி தான் பிரசிடென்ட் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஹூ ஆர் கோயிங் டு கவர்ன் இட். ஸோ தே ஹாவ் டு பி இன் குட் டேர்ம்ஸ். அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்மூத் கோஆர்டினேஷன் வேணும். தட்ஸ் வை on the advice of the prime minister, president appoints the council of ministers. Constitutionல prime minister, council of ministers இந்த ரெண்டு terminologies தான் இருக்கும். பட் இன்டீரியராக நம்ம பார்க்கும்போது will have deputy prime minister, cabinetன்னு நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம், minister of state, independent charge, deputy ministers. இது எல்லாமே கன்வென்ஷனல் டேர்ம்ஸ்க்காக இருக்கிறது. பட் இண்டிவிஜுவலாக இது எதுவுமே நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனில் மென்ஷன் ஆகலை. கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டெர்மினாலஜிஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் கீப் திஸ் இன் மைண்ட். ஒரு கேபினட்னு பார்த்தோன்னா அதில் பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க, டெப்யூட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தால் இருக்கலாம். பட் இப்போ இந்த ஆஃபீஸ் அந்த அளவு அவைலபிளாக இல்லை. கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ டில் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது நம்ம கேபினட். Minister of State, Independent Charge, Deputy Ministers. ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் Council of Ministers. அந்த Council of Ministersக்குள்ள PM, Deputy PM if he is there and Cabinet Ministers. இந்த ஒரு குட்டி பார்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது Cabinet, which is a very powerful body
among the whole Council of Ministers. So Cabinet is a part of the Council of Ministers. PM is the leader of Council of Ministers and PM is also the leader of Cabinet. So in the structure, Puranjuchana, it's very important. So the topmost is PM, then comes Deputy PM, if that position is available. Illana Cabinet Ministers, Minister of State Independent Charge, Deputy Minister. That's all. The introduction part is over. This is actually just an introduction. Terminologies siladu puriyanum adukagalam. In depth, we'll look into each and every topics, corresponding articles, adella nama paapom. So this is just an introduction part of polity. Basics, terminologies, very very important to further proceed with the classes. I hope you must have understood. Please keep repeatedly watching it. I'm sure you'll get it. If anything, please comment. Thank you.